Всім привіт! З вами Алекс, і я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні проходимо далі першу частину Syberii. І що, у мене є гарні новини, тому що зі мною сконтактувалася людина, яка створила українізатор для Syberii. І ця людина допомогла мені його налаштувати, тож тепер мені не доведеться робити написи самостійно. І дивіться, у нас тепер все українською. Я також ще біля професора Понса забрала лекцію з його викладу, тобто документовано. І вже встигла її прочитати. Тобто я вам зараз перескажу в скороченні, але просто подивіться, як це неймовірно виглядає. Все українською, легенда про ковчег зі слонової кістки. А також щодо українізатора, я залишу посилання на нього в описі до відео. Тож, якщо ви хочете заграти в Syberію самостійно, з українізатором, то будь ласка. І взагалі, повертаючись до нашої гри, про що була мова у цій легенді? Про те, що юколи створили ковчег зі слонової кістки, щось схоже на те, що зробив Ной, вислали на ньому мамонтів, і він десь собі поплив, і потім раз на рік, здається, чи на якийсь час, тут пишуть, що через 50 років перший раз ковчег повернувся до них, і в ньому були заморожені мамонти, і юколи їх їли. І ось так цей ковчег повертався раз на якийсь час із замороженими мамонтами для юколів. І потім настав один день, коли цей ковчег повернувся пустий. І є легенда, що саме перші юколки, які відправились з цими мамонтами ковчегом, вони відплили на міфічний острів Syberia. І тобто їх предки висилали їм як, не знаю, дяку чи що. Цих заморожених мамонтів. І що? У нас ще є циліндр з Баркштата. Тож послухаємо, що там. Це буде українською, це так дивно. Hans, I have some very sad news. Our father is dead. He passed away peacefully last Sunday in his sleep. I feel so lonely now. Father had been but a shadow of himself since your departure. I had to take care of everything for him. Housework, factory paperwork, the workforce, clients, everything. And now, today, well, I really don't know who or what I'm fighting for. Times are so hard, and this terrible war is destroying everything. Nobody cares for our automatons anymore. I just think about you returning. And when you do return, I will have turned this factory into a palace worthy of your genius. Please take care of yourself. I love you so much, Anna. Бідна Анна. Залишилась сама без батька з фабрикою. Ганс десь поплив шукати мамонтів, кинув сестру, нормально. Але мені реально її шкода. Добре, ми одразу поставимо мамонта на місце. Дякую, професор, що не забув нам його віддати. І що? І нам треба завести нарешті потяг, і може вже поїхати далі. Так. Йдемо на станцію. Папа Оскар. Де цей наш механізм? Нарешті, боже. Біжи, Кейт. Заводь скоріше цей потяг. Я взагалі теж не можу зрозуміти, що це за руїни стоять. Отут. За потягом. З університетом все ок, а за ним якісь руїни. Це все, що лишилось у Баркштаті, університет. Ось ці руїни. Дуже сумно. Ура! Воно навіть само заїхало назад. Боже, хто цього разу? Марсон. Hello? Її начальник. Where are you? Hi, Dan. I'm in Barkstadt. What? Is that a town? I hope the man you're looking for lives there. Are you coming home soon? From what I gather, it's one huge university with an extraordinary station, aviary,
If you could only see it, there are trees and birds everywhere. It's so weird here. Sounds like a great place for a bit of sightseeing. So, are you coming back soon? I don't think so. In fact, the train I'm traveling on has some kind of a mechanical problem. We've been forced to stop here. Us? I thought you were alone. О, Oscar, the train engineer. You're messing around with mechanics now, are you? який дебіл. Don't be so stupid, Dan, please. Oscar is an automaton created by Mr. Varlberg, the man I'm looking for. And he's not any old robot. He's a sophisticated butler type, if you see what I mean. He's a bit obsessive as well. Kate, I don't know what they're feeding you in Europe, but don't you think it's time that you came home? But my mission still isn't finished. To hell with your mission. I don't know why you accepted it in the first place. If you just stuck to the middle of the road, then we wouldn't Та be in боже, this що mess. він на неї прицепився? We? If there's any mess, it's me who's in it. And while I'm trying to come to grips with strange towns, you, my darling, are sitting at home on your butt. I seem to remember we had nothing against my departure. It was only going to be 2 or 3 days, Kate. Please, try to put yourself in my shoes. Your shoes. Not only do I have to fit myself into your diary, but I've got to get myself into your shoes as well? Is there anywhere else Sir would like me to put myself while we're on the subject? Look, I don't want to talk about it now. Call me back Це when вона you calm правильно down. сказала. I was perfectly calm before I picked up your call. I only wanted a few words of encouragement, not your disdain. Was that too much to ask? You can be such a selfish... Takes one to know one, sweetheart. Тобто вона егоїстка, тому що вона робить свою роботу, а не сидить біля нього. Ну, класно. А що вона має зробити? Сказати своєму начальнику, типу, да мені похер, типу, я повертаюсь, бо мій хлопець має до мене претензії? Реально, цей день це якийсь, блін, дебіл. Red flag, red flag. У-у-у. Так, йдемо сказати Оскару, що ми завели потяг нарешті. Як там ще Кейт з глузду не з'їхала Everything з цим okay? всім. Yes, Kate Walker. I am waiting to continue our journey. А ми теж чекаємо сонце. Так. Боже, це українська, це так дивно. Ну давай. Oscar, if you tell me one more time something's missing, I'll... Everything is ready. Take your seat, Kate Walker. We are leaving. Ура! Okay. Що це він так швидко дав нам поїхати, а? Аж незвично для Оскара. До речі, де ця баржа поїхала? Там якась решітка в річці, ну в цьому заборі. Мур. Коротше, стіна, неважно. Далеко поїхали. Просто клас. Так, що тепер? Ну, що це за контора? What are you doing there, Oscar? It is imperative that we comply with railroad and customs regulations, Kate Walker. Ага. Oscar, don't you think we could drop the trifling details once and for all? We need an exit visa to get beyond the wall, Kate Walker. Вітаємо в Перемишлі. And you wouldn't know Class. where I could get one of them from, would you? There is usually some form of authority stationed at a guard post that is strategically positioned to issue such a visa. А йому віза не потрібна, да? Потрібна тільки мені. See you later, Oscar. Yes, Kate Walker. А на провезення автомата за кордон? Ні, нічого. Ну, типу Оскара. А це що? Так, зайти, наваляти Оскару, сказати, типу, все, успокойся. No point. It's locked. Окей, добре. Йдемо сюди. Подивимось, що там. Я не знаю, чи цей Оскар такий прискіпливий, це просто жах. Окей. Чудово. Йдемо нагору.
Хто цього разу? Hello? Kate! Oh, is that you? What's going on? Well, I finally got the mechanical train wound, and I hope it's going to take me to Hans Vorarlberg. I had to sort things out with a couple of weirdo sailors, and they probably ripped me off. But now I'm blocked behind this massive wall. You should see it, it's huge. I'm not talking about that. I want to know what's going on. А, це її with Dan. подруга, Олівія. What do you mean? I bumped into him at Maggie's do, and he said you'd argued. That's a bit over the top. Коли вона встигла. Things got a bit heated the last time we called, that's all. No need to go overboard. I don't mean to be Miss Melodramatic, but he didn't seem in such great shape. He had his down in the dumps head on. Like Dan has a down in the dumps head. Well, yeah, when that shock of hair flops over his forehead and his eyes mist up and his eyebrows kind of crease together. I'd never noticed. Maybe I did go a bit too far, but he's got such a goody two-shoes image of me that sometimes I just lose it. And this case is taking up a lot of headspace. I was just looking for a bit of compassion. Well, you sure got mine. So, what's going down? Like I said before, I'm kind of getting somewhere, but it's slow. This Hans Vorarlberg guy is getting more and more fascinating by the day. Okay, well, anyway, it doesn't sound like you're bored. Not like back here in the office. Every day is boredom day. Just no fun without you. When are you coming back? Shouldn't be long, I hope. Look, I've got to go. See you soon. Well, call us again real soon. And be Yeah. easier on Dan next time, huh? I'll try. Не буду я до нікого дзвонити, бо ви і так мене дістаєте просто кожні 5 хвилин. No point. It's locked. Мій хлопець був такий сумний, бо ви посварились. Боже ж ти мій, бідний нещасний, господі. Так, що в нас тут? О, якийсь мужичочок. Моє улюблене слово. Good day to you, sir. Captain Malatesta, Commander-in-Chief of the Barkstadt border post at your service, madam. Прикордонник. Так, давайте I need a завдання. visa to cross the wall and to continue my journey to the east. They told me that you are the only person in a position to issue such a visa. Indeed, this responsibility is part of my duties. However, I am not currently issuing visas because nobody must venture beyond the wall. Чого? And why not? It's far too dangerous, in particular for a lady of your standing who is traveling unescorted. Dangerous? What exactly do you mean, Captain? The enemy, miss. The enemy. I've been observing them for several years through my telescope. There's one particular horseman stationed yonder. He's a scout from the invading enemy army, and he's been spying on us. So I have to be extremely vigilant. He knows that I know he's there, you understand? And as long as I keep my eye on him, he won't dare try anything. Are you sure? Please, take a look for yourself. Ну, Don't давайте mind me if I подивимось, retire, Captain. що там за Please, madam. ворог. My respects. Який вершник. How strange. I can't see a Cossack horseman at all. There's just a dead tree in the middle of an empty так. plain. That poor captain must have really bad eyesight. Який страшний вершник. Йо-моє, господи. Що у нас тут? А, ну то це пояснює. Look, broken glasses. Що, він бачить If they belong вершника? to the captain, then he sure has eye problems going by those lenses. Ага, і що у нас є на це? Наш супер магічний порошочок з Янга Коли. І що? Прибухнем з капітанчиком. Colonel, sir, Щоб він краще нарешті бачив, а Captain. не просто тому, що ми хочемо прибухнути. but you have the air of a great officer. You flatter me, miss. Unfortunately, I'm afraid that we frontier soldiers are often forgotten by the military administration. Ой, Ah, так. there's no justice. Бідоски. I sympathize with you, Captain. Let us forget our worries for a moment and have a little drink together in the name of friendship. Угу. It would be my
pleasure, miss, but the regulations strictly forbid it. Come on. A little glass of wine never hurt anybody, and nobody need know. Ага. Wine, miss? You are putting me in a very delicate situation. Don't deny yourself, Captain. Just a little glass. I assure you, it is excellent. Вона має Well, такий голос, наче вона б його perhaps запрошувала just a на... не тільки випити вина. Боже, він такий якийсь дивний. Ну ладно. Here's your glass. To your good health, Captain. And to yours, miss. Ой, як він одним ковтком випив весь келих. Not bad, капітан. Роки досвіду. It's been a long time since I've drunk wine in such pleasant company. I admit, it is excellent. Isn't it? You wouldn't think it came from Barrackstadt. It is made from the Amazon forest Вона вже Sauvignon все grape that розповідає has про been них. Цьох. miraculously conserved and cultivated in the station garden. Well, well, well. The university authorities kept that one to Вона ж мала themselves. не казати. You know, Captain, it is essential that I continue my journey eastwards. Please, don't even think about it. As I've said, it's extremely dangerous. The enemy is spying on us. Perhaps your Cossack horseman isn't quite what you thought. Perhaps it's just a dead tree twisted into a strange shape. You should take another look. You never know. Go on, Captain. Give it a try. So be it. I will make this concession to the fairer sex, miss. But it does seem to be quite ridiculous. Нісенітниця – це те, що людина з таким зором працює на такому цьому положенні. Incredible. How is this possible? By what strange magic? How could I have been so wrong for so long? The enemy was only a tree. I'm so ashamed. It's Ну, not that буває. bad, Captain. It's only human to make mistakes after all. A tree. Nothing but a dead tree. Ну, іноді й Pull дерева yourself together, бувають Captain. небезпечні. It's okay. And now I suppose there's nothing stopping you from issuing me a visa? Yes, of course. There is no more danger. All these years. And now the Cossack has gone. There is nothing left to watch. Captain, you should be delighted. From now on, you don't have to stay pinned to your watchtower. Travel can start up again normally. You will be able to resume your regular duties like issuing entrance and exit visas. You are right. I will sign you a visa to cross the walled frontier immediately. 1,000 apologies. Here, miss. Боже, бідний чувак. Дозвіл на перетин кордону. Капітан мала теста. Чудово. Thank you, Captain. And keep your eyes open. Боже, в нього Miss, очі такі, наче він If we could якийсь... keep this between ourselves, It's чимось. please. For the sake of my honor, you understand? You have my promise, Captain. Кейт щось не дуже гарно виходить тримати щось для себе і нікому не розповідати, бо вона ж мала нікому не казати про вінішка, які роблять у Баракштатському університеті, ну але щось в неї не вийшло. Так, йдемо до Оскара. Кажемо йому нашу супервізу. Вже поїдемо нарешті далі. Оскільки можна. Оскар. Так. Де наша віза? Митний документ. Приймай. Here is the visa. I hope it's regulation, my dear Oscar. It is regulation. Here А is your ви ticket. що? Серйозно? Ой, дякую.
Супер. Відправлення Баракштадт. Дуже відрізняється від Have a good попереднього. journey, Kate Walker. So, can we go now? Indeed, we are already very late, Kate Walker. Але куди ми запізнюємось, він нам не скаже, бо наше. Так. Треба йому нарешті дати квиточок, і все. Your ticket, please. You know, Oscar, you might not think so, but I also know a thing or two about procedure. And that's one bit of procedure I'm not going to forget about easily. As you wish, Kate Walker. Та ми ж вже готові, Кейт, for давай. once we're going to do things as I wish. Мені подобається, що Кейт така дерзка. Тримай. Here you go, Oscar. Все, ти щасливий? Thank you, Kate Walker. Та нема за Now, що. please return to your seat, Kate Walker. Yes, Oscar. Immediately, Oscar. Не знаю, мене це так веселить все. Пока, Оскар. У-у-у. Ага, тобто цей мур міг відкрити наш потяг? Блін. Це геніально. Цікаво, чи його теж запроєктував ГАНС. Мабуть, так. Ой, в мене вже від цієї музики. Сльозки, сльозки. Боже, чому так гарно? Все. Ой. Так, все. Коротше. О, приїхали. Що це таке? СЕРП І МОЛОТ. До комуняк доїхали, чи що? Де Оскар? Я не поняла. Що це таке? Чи Kate там? Walker! Боже, Оскар. Kate Walker! Oscar, what's going on? Why has the train stopped? Where are we? The springs of the train are unwound again, Kate Walker. As for the question pertaining to our geographical location, I really haven't the slightest idea. Well, we'd better get looking for a winding machine, my dear Oscar. I hope that this place actually has one. The air here is so polluted that I could not possibly risk leaving the Чому мене це не locomotive. дивує? My joints might corrode irreparably. Right. Let's see. Так, See you soon, коротше. Oscar. I shall stay right here, Kate Walker. Ну, а куди ж ти підеш, якщо в тебе знову якісь проблеми? Ну, місце я вважаю просто чудове, таке позитивне, дуже яскраве. Напевно, тут були сплошні щасливі люди. Аж жити хочеться, ні? Залазимо на цього вершника з серпом молотом. О! А що це у нас тут? А, циліндр! Ура! Ага. Він відкриває
якісь ці балки, щоб не можна було проїхати. Це що? Ключ? Важіль. Так, все. Ну, зараз подивимось. Ну, мабуть, з цими ногами можна буде нам завести потяг. А ну. Де наш важіль? Я пригадала цю пісню. О, я там бачу Кейт. Ви бачите Кейт? Сидить у нього між ногами. Боже. Ладно, їдемо ще ближче. Ой, господи. Ладно, неважливо. Окей. А, все. Типа, поки цей чувак їздить, музики нам нема що очікувати. Ну ладно. Що, підемо обрадуємо Оскара? Ми вже завели потяг, він такий класний. Ні, ну, звісно, це гарна анімація, але не обов'язково її кожен раз показувати, як оце ми рухаємось. Окей, йдемо до Оскара. Може, послухаємо циліндр. А це що таке? Hey, you there! Це що за крисюниш? А ну, що він у нас вкрав? У нас навіть речей з собою нема. Що можна було в нас вкрасти? Біжи, дивитись, що він вкрав. Скотиняка. А де Оскар? Що ще відбувається, алло? Ну, де Оскар? Оскар! My God, Oscar! Oscar, talk to me! Йо-моє! Ти не помітила, що він слегка має зав'язаний рот? Як він має з тобою говорити? Ой, все-таки є валіза! А коли вона її забрала? Так, Оскар. Ні? No point weighing myself down. Ну, як скажеш, а як ми маємо? А, так просто. Я думала, цими плоскогубцями от чек-чек-чек. Are you okay? Why, it is absolutely inadmissible, Він не має рук. intolerable, and indescribable. I have been attacked. What do you mean you've been Це attacked? жах. My hands! I no longer have them! They have been stolen! My God, you haven't got your hands! But who did this? What's going on here? We can be sure of one thing, Kate Walker. That this heinous crime was committed by a barbarian, a dysfunctional individual whose behavior lacks all finesse. Did you get a look at your attacker? Tell me exactly how it happened. I was standing here polishing up my metalwork. I was just thinking that with all the dust in the air, it would be a good idea to... Oscar! I was Точно, very busy, Sheldon. and I suddenly felt two powerful arms grab me from behind and tie me up before I had the chance to defend myself. I wanted to call out, but my attacker gagged me before I could emit the slightest sound. Then he dismantled my hands with a terrifying pair of pliers. It was horrible. I can believe it, my poor Oscar, but did you see him? He was a real barbarian, I tell you.
He had bloodshot Дайте eyes, йому вже steel teeth, наскаржитись. and brown scaly skin, and he emitted foul odors. He was a monster, Kate Walker, a real monster, and he had a weapon. Oscar, please calm down. Everything's going to be Просто all right. термінатор на нього напав. Так, коротше, Right, I'm done. Take care of yourself, Oscar. я випадково Good luck, зачепила Кейт мікрофон. Уолкер. Добре, хоч він не And don't forget перевернувся. Але ладно. Так, Оскар, все. Ми поняли, ти бідний, нещасний, на тебе напали. Але нам треба послухати циліндр. Я не знаю, це так смішно. Ой, господи. Може, ми щось дізнаємось з нього. Цікаве. Дуже, дуже прикро, але циліндр важливіше. My dear brother, what joy to have news of you after your long silence during the war years. So, you're working for the Russians now. I tell you, we've been hearing some worrying stories about them here. Just your description of that dingy factory makes me cough. But it's so good to hear that your talent is being recognized for its true value, and that your automaton creations are taking the place of workers for all those Ганс, menial там jobs. Ганс. I'm so proud that Vorarlberg automatons are making such a contribution, even if it is small, to the improvement of people's lives. Meanwhile, back in Valladolid, we've been licking our wounds after the war years. Some people have returned, others not. Life is slowly coming back, but it's taking time. All my love, Anna. Тобто Ганс в цьому містечку на шахті зробив так, що всю важку роботу роблять тепер його автомати, а не люди. Ну, це якби класно. О, дивіться, у нас вже всі циліндри. Ну що, більше не буде? Чого? Я думала, їх буде більше. Так, ладно, нам треба знайти цю крисятину, що вкрала у бідного Оскара руки. Бо що це за безпреділ? Нащо йому взагалі його руки? Ні, ну я, звісно, вдаю, що я не знаю нащо. Ну, але ладно. Так, давай, Кейт. Почекай. Ми ще тут не дивились, чи тут щось є. А що це? Якийсь ліфт. Ну? Ні, ну найкраще місце, щоб зателефонувати, да? Коли ми з'їхали ліфтом в шахту. Hello? Hello? Kate, it's Dan. Can you hear me? Так, все, короче. Dan, is that you? I can't hear you so good. Dan? Hey, let's talk. It's about the last conversation. Are you still mad at me? Come on, it's important. Dan, you're breaking up. I'll try and call you when I get out of this mine. Ні. You... Я не буду йому What's телефонувати. happening? Listen, we've got to talk. Look, the line's just getting worse and worse. I'm hanging up. Але класно, да? Мій любий, я тобі передзвоню, коли вийду з шахти. Блін, що ти робиш в шахті, юрист? Господи, що взагалі відбувається? If that's going to work, it looks like something's missing. Клас. Добре, тут чогось не вистачає. А тут, мабуть, буде темно. Підеш? Ну. А тут що? That looks like a ventilation duct. Клас. Де? Підеш далі? Я щось боюсь, що зараз буде щось. It's too dark to continue. I might lose my way. Добре, я тобі вірю. Давай, їдемо нагору. Тут і так занадто темно, так що їдемо дивитись, що там далі, де ця крисятина побігла. Ну, ви знаєте, як я зараз подумаю, що Ганс зробив так, що люди не мусять працювати в таких варунках, тільки автомати, ну, це дуже круто. Їм дуже пощастило, що Ганс до них прийшов і щось таке зробив. І так, він побіг сюди. І що That тут? door is locked. I've got to find Логічно. another way around. Логічно. І що ж ми зробимо? Цей наш робот-чоловік проїжджав на 2 рівні вперед. І тут в половині є така штука. Коротше, зараз сюди поліземо. Ну,
Я думаю, нам краще Дену не дзвонити, бо він просто офігіє з цього всього. Краще йому не знати. Чим менше він знає, тим спокійніше буде спати. І так, давай, Кейт. 1 раз вперед, 3 назад. Угу. Все, йдемо подивимось. О, бачите? Зараз сюди будемо стрибати. А чо б ні? Тобі вже нема чого втрачати, Кейт. Ну да, ножиці для металу. Це логічно. А не треба було красти руки нашого автомата, машиніста. Те, що я можу вам сказати. І так, що в нас тут є? Тут. Страшна музика. Подивимось. Це що? Свічка запалювальна. Клас. Тут більше нам нічого не потрібно. Так, подивимось у це прекрасне зелене віконце. Дуже гарний вид. Щоб нам не вийти через двері, де блискавка. Ну не можеш, так не можеш. А тут можеш? І що ми маємо зробити? І ти зараз туди ту свічку засунути? Ну давай. Я вже, коротше, виріжу момент, поки ми йдемо до неї. Тож чекайте. Нам знову зателефонували, тож ми не встигли дійти до шахти. Yes? Kate, can you hear me this time? О, Боже, Yes, I can hear Ден. you just perfectly, Dan, but I can't talk to you now. I'm in a real hurry. I wanted to say sorry. I know I Ну wasn't very ладно. understanding last time. I've been feeling a bit bad about it. Okay, you're a real sweetheart, but I've got to leave you now. I'm not angry with you, so don't worry. I've just got to catch up to someone, and quick. But Kate, this is really important. Та все, I'll call you back, Dan. I'm sorry. вона тебе вибачила, все, відчепись. Я хочу дослухати цей момент. Все, бачимось в шахті. Ми вже в шахті. Беремо нашу суперсвічку, яка нагадує якусь ляльку Вуду. Ну, але ладно. І що? У-у-у. Класненько, тепер у нас є світло. Так, що тут? У нас ще є ножиці? Давайте подивимось. That looks like a ventilation duct. Ну, так, а ти не хочеш його? Ну, не хочеш, не хочеш. Я б його вже одразу почирікала. О, привіт, щур. Ти дуже схожа на того чувака. Якийсь шиплячий телевізор, ну, прекрасно. Просто місце, де хочеться жити. І ще один ліфт. Ну, давай, Кейт. О, ми десь вже дійшли. Так, що у нас тут? That door is locked. Ну, це, мабуть, ті двері, через які той пацюк втік. Що у нас тут? А, ні. Це що, якісь інші двері? А, ні. Бачите, я вгадала. Ну, нам поки не треба сюди йти. Подивимось, що тут взагалі відбувається. О боже, я злякалася, це був десь пацючок. Що в нас тут? Я не розумію, яка ця мова. Я думала, це Боже, латинською написано. Коротше, неважливо. Нам потрібна ця отвертка. Якої в нас поки що нема. Ну ладно, зараз пошукаємо.
Так, що тут у нас ще є? А сюди ми можемо пройти? А можемо. О, орган! Ми його бачили на відео пана Воральберга. Так. Тут нічого нема? Окей. Гарний орган. Піаніст. Теж автомат. Це руки Оскара? Не можемо їх цей. Ще й жінка піаніста. Найс. Ну, у нас тепер є. Як її звати? Викрутка. О, викрутка. Покращую свою українську. Дякую людині, яка створила українізатор. Біжимо викручувати. Так. Давай, Кейт. Чому воно так скрипить? О, полізли. Ну, і що в нас тут? О, пацюк! Ми тебе знайшли. Hey, you! Who are you? Careful, I'm warning you. I'm not afraid of you, okay? What do you want? Why did you do that? There must be some misunderstanding. Because you reckon це theft is all about непорозуміння. misunderstanding, do you? Give me my hands back. Now! Your hands? And what are those on the ends of your arms? I can explain everything to you. You давай. see, I'm no thief. You broke into my train, assaulted my driver, mutilated him, and stole his hands. Apart from that, you are not a thief. I have not stolen them, miss. Only borrowed them for a while. You've got to be joking. I'm not joking with you, miss. I would never take such liberties. They belong to Oscar, my automaton engineer. Why did you steal them? Ну, ти можеш They пояснити are нормально? extraordinary. Real mechanical wonders. I would never have been capable of designing such hands myself. Ми в цьому не сумніваємось. Such workmanship, such precision crafting. It is incredible. Absolutely incredible. And just because you like them, you Сманячело. decided to steal them? I have only borrowed them, little missy. Temporarily, you understand? Of course, I shall return them to you when I don't need them anymore. You can... Excuse me? You see, these hands are all I need to complete my plan. At last, I can finish off my automaton pianist and fulfill my dreams. Everything is now in place. You see, I have converted this old, useless, stupid factory into a magical theater. As you can see, the furnaces, piping, chimney stacks, they've all been converted into one gigantic Я думала, це organ. початково був I орган. will be able to accompany the world's greatest living singer. Now all I need is her. Господи. Що тобі потрібно за I'm sorry, співачка? I can't make heads or tails out of your story at all. Without my engineer's hands, I'm stuck here, you see? Everything I have designed, all that I have Для кого? invented, Для кого? everything is for her. Do you realize? Her. Oh, to hear her sing one more time here in my factory. But who is she? Who are you No. talking about? Helena. The one and only Helena Romansky. Her voice is so pure, like an angel. One day she came here to Komkolsgrad. She sang here, you know, when our industrial city was in its heyday.
Тепер so ясно, long чого він ago нас щось now. вкрав. It was Типова almost unreal. поведінка. It was magical. Його I наче. remember it like it was yesterday. Then, later, a long time later, she saved my soul. She saved my life and gave it meaning. When I Звучить was реально як told that the маньячело. mining program was to be abandoned, that this industrial city was consigned to oblivion, that I, its director, would from then on be nothing but a guardian of these rusting remains of a bygone age. That is when I first formed my plan to bring Helena Romansky back to this factory. But this time, she would sing for me. А не And краще me йому поїхати alone. до неї, щоб вона заспівала? And is she okay about this? Взагалі-то ні. Sure, sure. Once she finds out that I have done all this for her, when she realizes how I converted this vast network of pipes and tubes to create one of the most impressive organs ever made, then, you know, this was no small achievement, miss. Once molten iron flowed through here. Now there wafts only beautiful melodies. But then I realized I had to make an automaton pianist. I began to despair that I would never create hands that were intricate enough. But then you arrived. So lucky, don't you think? Yeah, that must have been a happy coincidence for someone around here. So, when will this Madame Romansky come back? When do I get my hands back? I don't know. Okay, Maybe you- someone should look for her. Tell her. Hey, why don't you go? The quicker you bring her back, the sooner you can carry on your business trip. Now, isn't that a good idea? Чудово, And я you promise вважаю. that once Helena has sung, you will give me back my automaton's hands? I promise, my dear. You have my solemn Що за word. сумасшедший Well, дом? I guess I'm going to have to believe you. Where should I go hunting for this singer then? I have no idea. But for a woman of the world like yourself, finding her should pose no obstacle. Helena Romansky was a world celebrity, you know. I have collected many objects, souvenirs of her that I keep in a room. A shrine to her glory. It's like her own personal museum in a way. You should take a look. Чудово. Добре, піду подивлюсь. Що там він за музей створив? Клас. This whole story is completely nuts. Котику, ти не маєш вибору. Please excuse me. I have to go now. So be it. Да-да. Що в нього взагалі з обличчям? Типа він, щоб оце дихати в цьому смороді, це носить? Боже. Я ще співчуваю дуже Кейт, якісь психопати всюди. Господи. Так, йдемо подивимось, що там він за музей створив. Не знаю, якісь прям психи навколо Кейт. О, та ви що? А вона молодою ніколи не була, вона одразу була стара, чи що? Це, коротше, я через 20 років роблю музей Еллі з Last of Us. Господи, невже я теж така божевільна? Що це? О, якийсь альбомчик. Вона вже почала співати в 20 років. Найкращі пісні Олени Романської. Товариш Олена Романська співає для народу. О, Господи. З товаришем Бородяним. А що там стоять за... О, це Ганс! Це Ганс! Це точно Ганс! Наша національна гордість, ну, чудова, примадонна, королева. А це хто? О, Френк Малкович! Ви знаєте, хто такий Френк Малкович?
Точно, це хлопець мами Кейт. Клас. А це що? Листи? Боже. Ага, тобто він їй ще писав листи, які йому повернулись. Клас. Але треба зателефонувати мамі, нарешті. Раз вже в неї такий хлопець, який знайомий з Оленою Романською, може він знає, де вона? Hi, Mom. Kate! What? Have you seen the time? Why are you phoning me in the middle of the night? Бо сумую, мам. Sorry, Mom. I forgot about the time zones. Did I wake you? Well, of course you woke me up. I was sleeping deeply, too. I've simply got to get my beauty sleep. I've got an absolutely crazy day tomorrow. I'm sorry. It's just that it's real important and urgent. I haven't got a lot of time. Well, if it really can't wait till tomorrow, Munchkin, come on, tell your mommy what's up. No way I'm calling Dan for you, if that's what you want. Mom, listen, please. I seem to remember you're seeing a Marovich or something like that at the moment. No. Malkovich, Munchkin. Frank Malkovich. Yeah, right. So, but he's an opera singer, right? That's right. They say he had the finest voice of his time, my dear. Imagine that. That's just great. So then he must have known a famous singer called Helena Romansky. She's Russian too. Please, if you can ask him if... Listen, honey, if it's stars you're after, Frank knows them all. I'll Боже. just wake him up and let him tell you himself. Окей. You mean Крінж. Ага, Кейт. Я ж закуталась від сорому. Oh, Kate, listen, you're still there. Frank tells me he did hang out with a Romansky once, but it was platonic. You know those singers. She's a great soprano. Чудово, Great. клас, супер. Does he know where she went? Does she still sing? Where does she live? 1 second, Munchkin. Do you know? Oh. Frank says she was very ill and she withdrew from circulation. Really? Oh, what is... Oh, okay. She went to rest in some spa somewhere. He thinks it was called Arlbad, but it was 15 years ago and he's not sure. And well, honey, when Frank wakes up, he always takes a little bit of time to get going, you know. Thanks a bundle, Mom. And Frank, too. You're both fantastic. Love you both. And thanks again. Catch you later. Супер. Ну що, підемо запитаємо цього, скажемо цьому чуваку, що ми знаємо, де, що Олена Романська на якомусь прекрасному курорті. І дізнаємось, що робити далі. Ну за що, господи? Hello? Did I wake you up? I can't sleep at all. This whole business just keeps turning round and round in my head. What business, Dan? But Kate, that argument we had, have you forgotten? I really need to talk about that again. Oh, you know, I guess we were both a little high-strung, that's all. But don't sweat it, okay? Yeah, sure. Getting carried away never solves anything, does it? I must say I felt really dumb when I hung up. Really? Yeah, I left the door to my office open and I was convinced everybody around heard me. Oh. I'm so embarrassed, Dan. Please say I'm sorry to your colleagues from me. It doesn't matter, honey. Promise me that you will never put me in that state again. You're usually so delightful. I have the impression that this journey is putting more than distance between us. Well, it's true I'm living a whole load of new and amazing experiences. Okay, I see. And still no Hans Warlberg? No. Keep me posted. You know how important you are to me. Hurry home, huh? I'll try. Big hug, Dan. Так, Ден, коротше, що ти зараз мазня вже задовбав нам дзвонити, все нормально. О, господи. Чи, переживаєш, що хтось почув, що він казав. Director. Ah, it is you, Miss Walker. Уолкер. Director, I think I know where Helena Romansky is. My God, you have found Helena? That is fantastic. Ну, Аралбат. From my research, Helena Romansky is living in Arlbad. Arlbad? Helena Romansky is in Arlbad. You know the town then? You know where it is? Of course. It was a famous spa resort. In its heyday, Arlbad welcomed all the big wigs of the regime.
To be granted a stay there was a real honor. Today, the honor has Я gone, люблю розмови про along with режим і all the комуністів. generals and colonels, all washed away with the sea. It sounds like a good place if you need to take it easy or convalesce. I think Madame Romansky would be happier here. I think she'll prefer the peace and quiet here, the perfect tranquility of our little town. Ну, і як мені туди дістатись? How can I get to Arrowbad? There is one way that you can. Here in the city, there are no suitable vehicles left. But that drunk old fool living up there, he'll have something. What drunken old fool? You mean you're not alone? What's up there? Що це значить, You Володя? haven't noticed the space compound on the plateau? There's still some pathetic old soldier guarding it. But he's more interested these days in reaching for another bottle Типовий than русський. reaching for the stars. And you think this gentleman could have a vehicle for me? I haven't the slightest idea. If you catch him on a good day, then maybe. But good days for him are far and few between. I wish you luck. How do I get up to the space compound then? There is a monorail that leads up to the Cosmodrome. When you are inside, I will activate the automatic pilot. Ну, хоч на тому, Okay, дякую. I'm going. Wish me luck. I am counting on you, Miss Walker. Міс Уолкер. Ну що ж, зараз подивимось. Тобто, скоріш за все, нам треба йти сюди. Але я думаю, на цьому ми вже закінчимо серію. Я вам дуже дякую за перегляд. Наступній вже поїдемо до космодрому, до Аралбаду. І будемо дивитися, що далі у нас. Всім чудового дня! Па-па!